up guys, I'm back at it again with another video. Bonjour à tous, je m'appelle Prince William Canare avec mon ami. At ako na para simple. No! Bonjour à tous, je m'appelle Prince William Canare avec mon ami. At ako para si Clement, kaibigan ni Prince. Yeah! Oh, to parang Tagalog? Oo, kante lang. So guys, today is... Man! So guys, today it's gonna be a different video because I'm going to... No, we're going to speak in English, French, and Tagalog. So guys, now we will teach you some French words. We will start by the greetings. For example, bonjour. Maganda umaga. Ça va? Mabuti. So now I will explain what is bonjour and ça va in English or in Tagalog. Ang bonjour ay isang uri ng pagbati at hello naman sa English. Ang salitang ça va naman ay kamusta sa Tagalog at how are you naman sa English. Now we will proceed to personal question in French and Tagalog. Anong pangalan mo? In French, comment tu t'appelles? In English, what is your name? I will repeat what he says. In Tagalog is, anong pangalan mo? En français, comment tu t'appelles? And the next word is, Saan ka nakatira? and in French, où habites-tu? So I will repeat what he says in Tagalog. Saan ka nakatira? In French, où habites-tu? Yes! And the next word is, Ilang taon ka na? in French, quel âge as-tu? And in English, how old are you? And now I will repeat again what he says in Tagalog. Ilang taon ka na? In French, how old are you? How old are you? In French, how old are you? In French, how old are you? No! Oh no! In French, quel âge as-tu? And the next word is, Ano ang manya mo? in French, qu'est-ce que tu aimes faire? And in English, what is your hobby? Now, I will repeat what he says in Tagalog. Ano ang mga libangan mo? In French, qu'est-ce que tu aimes faire? So now guys, we will give you some verbs in French. Manger, Kain, jouer, laro, nager, langoy, courir, takbo, dormir. tulog, Now I will repeat. Kain, manger, laro, jouer, langoy, nager, tulog. dormir. Mas gusto ko pang matulog. Je préfère dormir. Je préfère dormir. Je préfère dormir. Je préfère dormir. So now we will proceed in adjectives. The first word is Belle, maganda, gentil, mabait, beau, pogi o guwapo, petit. maliit. So now we will proceed to feminine and masculine. So now guys, we will give you some words of feminine and masculine in French. For example, Gentil, gentil. sa Tagalog ay mabait, Grande, grand. matangkad, Petite, petit. maliit, Verte, vert. belde, Grosse, gros. malaki o mataba. So guys, napansin nyo, dalawa yung word na sinabi niya sa isang translation. Kasi sa French, meron femina, merong masculine. Sa Tagalog is pang babae at pang lalaki. Pero sa atin, sa Tagalog, ni lalaki ka o ni babae ka, iisa lang yung translation. For example, mabait. Sa Tagalog, pag babae ka, mabait din. Pag sa Tagalog, pag sa lalaki, mabait din. Pero pag sa French, pag sinabi mong mabait, pag sa babae, gentil. Pag sa lalaki, gentil. Now, he will explain the difference between the feminine and the masculine. En féminin, c'est tout ce qui est fille, c'est tout ce qui est avec un E à la fin.
Au masculin, c'est tout ce qui est garçon, tout ce qui peut être avec rien à la fin. Par exemple, grand, c'est masculin, parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Grande, c'est féminin, puisqu'il y a un E à la fin. So ngayon naman, itatranslate ko naman yung sinabi niya. Sana yung burahin natin. Gusto niyo yun. Ang sabi niya, kapag sa femina o pang babae, merong letter E sa dulo ng word. Kapag naman sa panglalaki o mascula, walang letter E sa dulo ng word. So that's all guys for a little French tutorial video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share. And don't forget also to subscribe to his channel, Lil Mentor. Link down below, and this is his channel. Prince Canare, Lil Mentor. signing out.